ডিব্ৰুগড় আকাশত উৰিল বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান। শত্ৰুক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সকলো প্ৰকাৰে তৎপৰতা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ। Sukhoi 30, Dornier Do 228, Antonov M32, Chinook Heavy Lift আৰু MiG-17 হেলিকপ্টাৰ এয়াৰ শ্বু। ডিব্ৰুগড় আকাশত উৰিল বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ এয়াৰ শ্বুত সাক্ষী হৈ ৰল বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী অমৰপ্ৰীত সিং। 1971 চনৰ ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী এয়াৰফ'ৰ্চ ষ্টেচনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজয় দিৱস। এই উপলক্ষে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰে Sukhoi 30, Dornier Do 228, Antonov M32, Chinook Heavy Lift আৰু MiG-17 হেলিকপ্টাৰৰ এয়াৰ শ্বু। 1971 চনত ভাৰতে মাত্ৰ 13 দিনৰ ভিতৰত কিদৰে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিল সেই দৃশ্যাংশ প্ৰদৰ্শন কৰে বিজয় দিৱসত। শত্ৰুপক্ষৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ভাৰত। দুটা দিশৰ পৰা যুঁজিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে ভাৰত। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী তথা এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল অমৰপ্ৰীত সিঙে লগতে জানিবলৈ দি কয়, সেই সময়ৰ স্মৃতিবোৰ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 1971 চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুঁজখনত শক্তিশালীভাৱে থিয় দিছিল। বাংলাদেশৰ গভৰ্ণৰ হাউচত আক্ৰমণেৰে শত্ৰুপক্ষক নতশিৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল, যাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল পাকিস্তানে। It's a great honor for us to celebrate the Vijay Divas today. It is, today we celebrate the sacrifices made, the indomitable spirit of our predecessors who gave us this thumping victory in 1971 and liberated Bangladesh. We've already said that we never fight a war without a cause, and we all are aware what happened during 1971, what kind of atrocities were being made on the people of Bangladesh, and what kind of movement of Bangladeshis into our country was. So we had to stop it somehow and give them a thumping reply. And I'm very happy to share the memories of that time, the way Indian Air Force stood rock solid and delivered what was expected, whether it was during the Boira Day operations in November when 3 Sabre jets were shot in the air by our Nats, or whether it was during Meghna crossing or Tangel air drop, or whether it was the final blow by attacking the governor's house in Bangladesh, which brought the war to an end. So in those 13 days of swift action by the Indian Armed Forces, we saw Pakistan coming to terms and buckling under pressure and calling it a ceasefire. So this operation was not only a big success for Indian Air Force, it was also a big success story we call the jointmanship also, because the kind of operations that were planned during the Meghna crossing or during Tangel drop, it wouldn't have been possible without the close coordination between the Army and Air Force, and the way the three services operated together in the western sector, especially with the Navy also taking part. I think it was a very good lesson that we learned in jointmanship and how joint operations can win us a war in a quick time. অন্যহাতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী অমৰপ্ৰীত সিঙে লগতে কয়, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, আমাৰ এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব। Very much prepared for a two-front war, because it is not just how prepared is very loose, if I can say. It's not a very objective term, it's a subjective term. So we always prepared based on what we have, what the enemy has, what kind of training they do, what kind of training we do, what tactics they follow, how do they strategize. So it's like I've always been saying, it's a cat and mouse game. So we need to keep changing our ways of fighting and keep changing our the objectives that we set for ourselves, so that we are able to achieve the objectives that we set. So we are very much prepared. We are aware that this is a looming threat, but nobody wants a war. But if it is thrust on us, we will be able to give a bloody nose to the enemy. News Desk report, sign on.